Kwa wale wamekuwa kiuliza rada ni gani manze, rada ni masonko kwenye meza. Karibuni tena kwa episode ingine manze ya Streetwise Edition. Na leo tuko hapa hivi mtaani manze, tuko grao. Na si mnajua tu difficulties za grao bana. Kuna manduthi zinapita, kuna matri zinapita, wasa wamefungulia doba jo. Huku nje manze ni ku ital, lakini nayo tulisema lazima tuwalete content fine, content legit na content imeweza bana. So leo tuko mtaa ya Dumbo, inajulikana ka Dubai, mtaa ingine ajab sana, na tuko na champezi wa power. Ningependa tumsikizie manze, tujue ni nani anadoingi nini, anapenda kudu nini. Tukisonga tu na hiyo mtara. So ni aje mzito? Fiti man. Uko fiti? Fiti mbaya. Manze shukran kwa kutuhave leo. Ningependa manze ubonge na wase hapo hivyo mtaani bana. Waambie we ni nani, unapenda kudu nini na una support team gani? Vitu tu kaa hizo mtu wangu. Kwa majina mimi waniita Kanuch Marif, that is. Kweli. But wase wengi uniita tu bado Kevin Jagi. Sasa ndo Zabe. Nauza perfume, shades, cosmetics. Sasa bado naendelea kugrow pia. Kweli inafaa hivyo. So bro, ningependa kujua manze, wewe ulianza aje, ulianza wapi, na hiyo jani imekuaje so far? Unaweza sema kumekuwa na growth manze, unafurahia penye umefika ama bado tu unataka kuendelea manze? Hiyo jani imekuaje? First of all, unajua hakuna msee utaka kubaki pale na mimi nadai kuendelea na kweli manze mbaya. True. But imekuwa jani msee. Nikikumbuka kama last year vile kulikuwa kunoma. Hii ilianza tu kama an idea. Unacheki sasa hii ilikuwa dream. An idea basically. So ya cosmetics. Alafu nikapata na the previous owner ye base. Alikuwa msee fiti, msee poa tu, dem fulani fiti. Alikuwa amepata job sasa. Amepata job Green Pastures, ameenda Embu. Mimi niko harakati za kutafuta shop ndo kapata na sasa udem ananiambia nauza the business sasa. Mimi nikasema okay, yeye ndo alikuwa na deal na perfumes, but tunaona sasa mimi niko nataka ku deal na cosmetics na jewelry. So tukamerge, eventually tuseme biashara ikaivana, nikabotisa the business itself. Kweli hadi nilikuwa nadai kukuuliza manze, unajua kwa hii industry ya boutique sijui inakuwa mentality ya wase hapo hivyo mtaani ama ni kitu inafanyika manze? Unajua we ni mande mtu wangu. Ulifikiriaje manze uventure kwa hii busy ya cosmetics hizi? Si unajua tu Kenya manze, hustle ni real. Hustle ni hustle mtu wangu. So sema tu ile business nilikuwa nilikuwa nadai kufanyaga stories za construction na nini. Pia huko bado ni ngori. Huko ni ngori, hakuna rahisi. Sisi ndio sasa nikaona ndio yenye nimegather for now, it's better of kuwa na an establishment unaweza sema ni yako. In the long run bado utakuwa na hata ukikosa mawero huko unasemaga niko na base na nisimamie. Unaona? Kweli. So nikaamua kulingana na compare na huko nikafikiria maybe madem pia ni wengi Kenya. Hiyo ni wengi. So nikaamua acha nifuate hii mtindo, niwalete vitu wanadai. Na imekuwa ikijipa tu. By the alafu tukianza ulisema manze last year kuna hii period dark sana tulikuwa nao manze ya COVID. Unaweza sema ilikuwa affect aje kawe mse wa busy? Tough boda. Juu kuna time unapata kama hiyo time period manze, unaweza toka hapa hivi a day una anything totally uja make maybe maybe 100 shillings na hiyo ni fare na lunch, unaona? Kweli Ilikuwa tough. As for now vile gava alifungua hizi vitu, kumekuwa na transportation wasio na come nini, it's been sema ina work, it's been easy. Nice. Alasa umesema vile sasa kumetinguliwa, at least vitu ziko easy. So ningependa kujua kuna kitu umechange, like jambo tuseme na kafi ulikuwa unatinga masaa fulani. Maybe sasa vile Mr. Commander in Chief alicheza kiyeye manze, una adjust my timing. Una work aje sai? Bedha shukran kwake sana. Kweli manze, tuna big up huo mse sana. Manze Mr. Uhunyo unafanya vitu true. Shukran, mavijana wamefurahia jo. Sasa unacheki kama hiyo time unapata hiyo ndo ile time busy imeivana. Jua busy huko hivi busy kai hii inaivanaga mara mingi jioni. Sasa busy imeivana, wasindo hawana kuja waseme kuja hapa. Pia mimi niko na stress za na kukifungwa na pia unajua lazima uende usake hapa na nini unapiga hesabu
kiroma ndaenda kupata wapi? Unaona? Kakiumana unaweza kapa hivi unapiga biz kumbe unatokea pale ushikwe na manjege. Manze. Tricky. So as for now, sema imekuwa easy juu unapata time ya kuextend, unaona? Una limitations at this time unafaa ufunge ama nini. So yuko unajiplan fiti. Kweli. Sasa umesema mboka inajipa. Ijafika ati kujipa extreme lakini iko fiti. Iko sawa, huwezi zosha. Nice. Hiyo growth ndo tunapenda. Alafu pia ningependa kujua manze umesema madamu wa Embu mlikaa mkamaji, alafu dream ikakam true. Jo umesema ulianza na idea, ilikuwa dream, sasa hii ndio hiyo unaifanya buda. So ningependa kujua mkimaji alichukua mangapi hivi? Unaweza sema ulianza na capital ya how much? Na hiyo capital unaweza mind kutuambia ulitoa wapi? Tukimaji sasa hiyo time tuseme ni capital kama ya 50 Gs hivi. 50 Gs hizo ndo nilikuwa nazo. Nilikuwa bedha napiga haso. Nimepiga haso ya MJA pia. Hiyo tu dido mingi imetoka hapo na some few decorations. Kuna mse si work na yeye anaitwa Katua. Tunafanyaga interior design na nini. So do yangu mingi imetoka MJA na hizo stuff. So nikagather hiyo do, unajua pia lazima kio boys lazima usave. Lazima usave wangu muhimu. So vile tu nilifikisha hiyo do nikajuaga do siwezi kata yote. Unaona, lazima ni make something, ni kuwe na achieve something pia. Goal nilikuwa na goal nilikuwa nadai kuachieve. So nikakujaga tu nikapata sasa vile unajua nikaa wewe vile tumepatana. Hii ni opportunity. Hii ni opportunity msee. Siwezi acha iende hivyo bro. So tukafanya tu hivyo nikaona damn jo hii ni opportunity. Kienda na msee mwingine nitajilaumu. Si ni work na msee. Najua saa nikajipa. Na hizo umesema manzo ulikuwa una save ndo come up na hiyo capital. Manze sherehe ni fiti. Hatusemi ati msipige sherehe lakini pia ukipiga sherehe mmeshaambiwa manze si kama mandem tunafaa kusave, na hii apply kwa mamandem peke yake. Hadi wa super manze kila msee pesa kidogo unapata, rusha ingine mahali. Kani kupiga sherehe, wewe piga sherehe yako polite, tukisonga tu na hiyo pesa. So mtu wangu definitely kila kitu yenye iko na uzuri iko na ubaya, but sana ningependa tuanze na uzuri. Hii biz unaweza sema like nini na kujenga tu na hii biz. Yaani hadi ukifikiria kuacha unaona mimi naendelea tu kuamka kila siku asubuhi nipige tu imboka yenye napiga. First of all ni hiyo motivation ati uko na do yako, hakuna msee anakurun. Achiki ukiwa tuseme sitaki kugo ati kuhit on my employer. Maybe one day itakuwa sitaki kuhit, but unajua ukiwa ati ni wewe unaamka unajipanga unasema ndaenda mboka hii time, ama hata nilipiga sherehe niko na hangi najua ndaenda mboka hii time, unaona, ama hata leo niko na psych na raukia, unaona. Plus najua ukiinteract na makasto kuna wale wazuri wanakupigiaga ukienda kufanya hivi niletee hivi na hivi, unaona. So hiyo inani push sana, push. Just sitaki kumfail, sitaki kujifail. Asa tumeongelelea uzuri, ningependa kujua pia ubaya bana ni gani? Ni nini saa zingine inafanyanga jo na feel manze inakuwa ngori. Sema madeni man. Madeni na watu wengine kukubeba ujinga jo. Unajua kuna msee hataki kuelewa hii ni biz. Uko hapa kusaka do. Sasa msee akikuja kubebe vitu stock nusu unaja kuwaido ati anakujenga tu manusu. Unacheki hiyo na kurudisha nyuma. Inakuwa ngumu msee. So hiyo madeni sana. So bro, ningependa pia kujua like ni nini una feel ingefanywa differently, like ungekuwa comfortable kwa ile line ya biashara yako. Kani gava tuseme maybe kanjoni ni nini tu una feel inakufinyilia na ungependa manze kufungua roho yako useme hiki kitu mkinitolea mimi ndakuwa fiti na kitu nadu. Sipo kanjo kuna wale wafiti. Ndio maana sitaki hao sana juu kuna wale fulani tuseme mostly wenye wamekuwa kikuja recently juu wao nakubali kubonga. At the start walikuwa wabaya, unajaribu kumuelezea business mbaya na yeye anakuambia hizi, lakini sasa hivi wanabonga, unaelewana, unamsikizia jo anakanyaga hiyo story, anakuja next time so na mwai ya last time na hiyo ingine. Kweli manze big up yourself hapo hivyo. Ni mavijana jo wanajituma na mkiwaelewa hivyo at least mnakubaliana na kazi inaendelea. So big up yourself. Ama kanjwa ndumbo manze mnafanya kazi fiti na I hope mtakuwa recognized. Lakini pia wakiweza kushuka itakuwa imenijenga.
True. Youthman amelia, I hope pia itasikika jo. Wallahi, hiyo sana. Kweli. So, pia ningependa kujua like nini unaweza sema inakumotivate sana? Like kila morning unamkanga, unakama unapiga shughuli yako, definitely ufanyi ati juu unajibamba ama nini. Definitely kuna kitu tu inakudrive. So unaweza sema motivation yako big ni gani? Uko na mama mahali, maybe hiyo ndio motivation. Unaweza share tu na sisi hiyo story. Motivation. Mama okay haja come through. Pia ni idea. Iko ule mwenye anakuaga. Umemmesea. Kweli. Lakini sasa as for hapo sisi okay. Ako but motivation yangu big ni ati mimi najiangalia kaka yote lakini nataka kuomoka. Unacheki mabazenga kina Ruto Sonko huko. Sitaki kuingia gava by the way. But neza day unacheki ma business people lao wameomoka huko unaona. Mimi ni yote. Nikiweza by that maybe nimejenga hii biashara expand, niko na base huku, niko na base huku. By hiyo time takuwa hadi mimi najipa time ya kudoza, sasa unaona vacation, nataka maze by hiyo time pia mimi napigia mamorio nawaambia oya. Niaje. Twende diani vake msee, ama zikashikie majuu. Kwani iko nini? Unaona? Hiyo ndo motivation inanipea, ni push. Juu nataka maybe 30s, 40s huko na live the life. Manze at the end of the day dream inakuanga tu kutoka kwa block manze. Alafu ningependa turudi hapo hivyo kwa politics msee. Manze umekata hiyo story kabisa. Na nasemanga change ni sisi mavijana, the young people. Wewe mbona una feel politics naye ziju ulikata na passion mtu wangu. Kusema mimi nasema change is slow. Always has been. True. Wase tuko nao hapa ni wazuri lakini by the time we make any changes itakuwa slow. So wacha wadu kenye wao wanadu. Let them do themselves as in wakue hao ni hao. What do you will do you. Kweli. Manze words from the wise hapo hivyo pia. Tumeambiwa change is slow. Hata kwa mboka manze, usifungue mboka alafu una expect ati kesho make it. Change ni gradual, pole tu. So bro pia ningependa kujua like nini unafanyanga differently, inafanyanga ma clientele wako wameshika tu hapa hivi. Like msee akitoka hapa, anarudi tu hapa hivi kwa kwenda base nyingine. Makasto tu ni kuwajenga. Na katesi pia. Kweli katesi. Huwezi kuwa road kwa biashara tu una expect ati umeongelesha msee ufala na road. Hiyo ni msee atakach. So katesi na penye nitaweza kama ni kukuadisia kitu mimi ndakujenga. Nda sacrifice kidogo niko ama hata kubagia unaombea ni sawa yenye uko nayo ni sawa. True. So by the way tumepiga story sana hadi kuna swali nilikuwa nimesahau kukuuliza. Manze kuna msee hapo hivyo mtaani amekusikia na amenahisika. Maybe hata ni huku mtaa. Unaweza sema tu hii busy yako inapatikana wapi specifically? Ndio hata msee akidai mali anakam tu kwako hapa hivi bila kupotea, bila wao yoyote. Msee anaweza nipata huku hivi Dombo. Hapa hivi kwa stage. Ndumboini. Namba niko nayo. Wanaweza kuja hapa hivi stage perfume. Namba ni 07 14 725 693. Hadi akidai mimi naweza piga deliver. Mimi naweza piga. Unachangamka mtu wangu. Inafaa hivi. Alafu pia siku hizi manze kuna online marketing. Manze unaweza share tu na hizo platform ama vijana bana ushinda kwa matenje zao. Pia inaweza kuwa rahisi. So wapige handles mtu wangu. Kwa sababu story ya mtandao inaokolea. Mbaya sana. Juu WhatsApp mimi ucheza huko FB. FB ni Kanoch Sizzler, Insta Kanoch Sizzler. WhatsApp ndio hiyo namba. WhatsApp ndio hiyo namba tuko nayo. So mimi ucheza huko hadi wakinihala naweza come through pia. Sema story na online marketing ni legit business. Wase bedha ina earn juu naweza sema from me kuna time unakaa hapa hivi hujapata customer but ukienda mahali nimepost unapata huo msee anakupigia na kuambia na dai hivi na hivi. Nacheki hiyo ni customer hata yuko hapa sijamuona but nimemget kwa mmewasiliana. Na tukachapiana so naweza ambia sasa tu wafanyie story na online pia na wako. Kweli manze nimependa hiyo energy yako, nimependa hiyo vibe. Na mshua si mimi peke yangu nimeipenda. Hadi msee anatucheki hapo hivyo mtaani manze amependa hiyo vibe yako. So unaweza waambia nini?
Kijana yote tu ako hapo hivyo mtaani. Maybe hataki hata kwa hii cosmetics line of business, but kuna kitu tu ako nao kwa mind na anataka kuanza. Manze unaweza muambia aje? Naweza sema dreams do come true times. Okay, sisi tunapanga ni God. Na akiamua ameamua. So hiyo idea uko nayo ukiweza hold na push, inaweza come true. Just push na believe. Juu sacrifices manze lazima. Kama kusacrifice ni kama hiyo kusave. Pia kusaka hustle. Juu unajua hustle ni hustle. Ukipata unajua kuna wase anasemaga ati siwezi piga mje, siwezi fanya ati clean huko. Kitu yote inaingiza do na kupea munch. We cheza nayo, usilalishe. Na usave na ujiplan pia. As much as unapiga sherehe na nini, jipange. Kweli. Shukran sana manze. Words from the wise. Msikia vile Sonko wetu amesema, usichague kazi, push, believe na uombe manze. Swala moja nyeti yenye amesema pia ni save. Ile kidogo yenye unapata, wewe sunda mahali. So shukran mzito. Manze nimefurahia kuwa na wewe kwa show leo. Manze nimefurahia mtaa yenu, mtaa ajab sana. Shukran. Na before tukafunge, kama dawa, ndawacha na word moja. Ilisemwa na one legendary man, alikuwa a physicist. Alikuwa anaitwa Albert Einstein. Alisema life is like a bicycle. For you to move forward, you have to keep on moving. Manze hakuna siku baiskeli utairide ukienda na nyuma. Una riding tu ukienda mbele. So hata life, challenges ni part of life. Hakuna rahisi mtu wangu. Wewe endelea tu kupush mbele, songa, vitu zitajipa hapo hivyo mbele. Before pia tukatinge, ningependa muingie hapo hivyo mtandao manze. Handles zetu zote niliwaambia ni @startup TV Kenya. Manze mnaweza tupata @IG @startup TV Kenya, Twitter @startup TV Kenya, Facebook startup TV Kenya, YouTube startup TV Kenya. Tuko pia TikTok manze. Like, subscribe, comment, share na take care manze. God bless. Till next time. Baki salama yo. Wadau na wadaudettes, karibuni tena kwa episode nyingine ya Masonko kwenye meza.